Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute tauchen wir tief in ein Thema das unglaublich viele Menschen betrifft, oft ohne dass sie es selbst bemerken. Wir sprechen über die Psychologie von Menschen, die ihre runterschlucken. Die stillen Zeitbomben unter uns die lächeln, wenn sie innerlich kachen. Die ja, alles gut sagen, obwohl sie am liebsten schreien würden. Vielleicht erkennst du dich selbst darin. Vielleicht erkennst du deinen Partner, dein best Freundin oder einen Kollegen. Dieses Video ist für alle, die verstehen wollen, warum manche Menschen ihr wat systematisch verschlucken, und was das langfristig mit Körper, Geist und Beziehungen macht. Stell dir vor, du sitzt in einem Meeting. Dein Chef reißt einen Witz auf den Kosten, wieder einmal. Alle lachen. Du lachst mit. Innerlich explodierst du. Aber du sagst nix. Du schluckst es runter. Wieder einmal. Das ist kein Einzelfall. Studien schätzen, dass etwa 30–40% der Menschen zur sogenannten unterdrückten wat neigen. Also zur chronischen Unterdrückung negativer Emotionen, allen voran wat. Besonders häufig bei Frauen, bei Menschen aus streng hierarchischen Kulturen und bei denen, die in der Kindheit gelernt haben, wat ist gefahrlich. Wat macht dich unliebenswert? Aber warum tun wir das eigentlich? Warum schlucken so viele Menschen ihr wat herunter, statt es ihr rauszulassen? Die Antwort liegt tief in unserer Biologie, in unserer Kindheit und in der Gesellschaft, in der wir aufwachsen. Teil 1, woher kommt dies Neigung, wat zu unterdrücken? What ist ein der grundlegendsten Emotionen der Menschen? Evolutionär gesehen hat es einen klaren Zweck. Sie mobilisiert Energie, uns zu vertigen oder Grenzen zu setzen. Wenn ein Säbelzahntiger vor dir stand, war wat lebensrettend. Heute stehen selten Säbelzahntiger vor uns, dafür aber Chefs, Partner, Eltern, Freund. Und genau hier beginnt das Problem. Viele von uns haben schon als Kinder gelernt, das wat böse ist. Ein liebes Mädchen schreit nicht, Jungen weinen nicht, und ich schlagen schon gar nicht zu. Wenn du jetzt wat worst, liebt dich Mama nicht mehr. Die Sätze brennen sich ein. Kinder sind Überlebenskünstler. Wenn sie merken, dass ihr wat die Bindung zur Bezugsperson gefährdet, lernen sie blitzknell, besser runterschlucken. Besser nett bleiben. Besser funktionieren. Die Psychologin Harriet Lerner nennt das die Choreographie des Schweigens. Manche Familien haben ein unausgesprochene Regel, Konflikt werden nicht auszutragen. Gefühle werden nicht benannt. Man ist harmoniebedürftig jeden Preis. In solchen Familien wird das Kind, das sein wat zeigt, bestraft, emotional oder sogar körperlich. Das Kind, das still ist und lächelt, wird belohnt. Es lernt, mein wat ist nicht willkommen. Also verstehe ich sie. Später kommen kulturell und gesellschaftlich Schichten dazu. In vielen asiatischen Kulturen gilt direkt Konfrontation als unhöflich. In deutschen Familien oft als unangemessen oder peinlich. Frauen werden von klein auf starker dazu erzogen, nett zu sein. Männer dürfen eher dominant sein, aber auch sie lernen oft, dass affin wat im Job oder in der Partnerschaft karrierestlich oder beziehungsschädigend ist. Das Ergebnis. Ein ganz Generation von Menschen, die ihr wat so tief vergraben haben, dass sie manchmal gar nicht mehr spüren. Sie sagen dann Sätze wie, ich bin eigentlich nie wat end. Oder, ich kann Michigan nicht erinnern, wann ich das letzt mal richtig sauer war. Aber der Körper lügt nicht. Teil 2. Was passiert im Körper, wenn wat chronisch unterdrückt wird? Wat verschwindet nicht, nur weil wir sie nicht sehen. Sie geht nirgendwo hin. Sie lagert sich ein. Im Kiefer. Im Nacken. Im Magen. In den Schultern. In der Leber, sagt die traditionell chinesische Medizin. Und die modern Forschung gibt recht. Wenn wir wat werden, schüttet der Körper Adrenalin und Cortisol aus. Das Stresssystem fahrt hoch. Normalerweise wird jetzt eine Reaktion folgen. Schreien, weglaufen, zuschlagen, diskutieren. Der Körper entlädt sich. Aber wenn wir die wat runterschlucken, bleibt das Stresssystem aktiviert, ohne Entladung. Das ist, als würdest du das Gaspedal durchtreten,
waren die Handbremsen ist. Der Motor hielt auf, aber das Auto bewegt sich nicht. Studien zeigen eindeutig, chronisch unterdrückt what ist einer der starksten Prädiktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Menschen, die ihr what systematisch unterdrücken, haben bis zu dreimal höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Der Blutdruck steigt langfristig. Die Arterien verkochen schneller. Der Körper befindet sich in einem permanenten Alarmzustand. Aber es bleibt nicht beim Körper. Auch die Psyche leidet massiv. Menschen, die ihr what runterschlucken, entwickeln häufig Depressionen. Das ist kein Zufall. Die Psychoanalytikerin Alice Miller hat es schon vor Jahrzehnten beschrieben. Unterdrückt what word nach innen gerichtet. Stat, ich bin wotend auf dich, word es zu, ich bin nix wert. Ich bin falsch. Ich habe versagt. Die Aggression richtet sich gegen das eigene Selbst. Das Ergebnis ist oft ein tief, schleichen Depression, manchmal mit selbstverletzendem Verhalten oder Störungen. Ein weiteres Phänomen ist die sogenannte Passive-Aggressivität. Das sind die Menschen, die nie direkt nein sagen, aber immer zu spät kommen. Die immer vergessen, was sie versprochen haben. Die mit Spitzen bemerkungen arbeiten, aber nie offen streiten. Das ist unterdrückt what, die sich einen Umweg sucht. Sie kommt raus, nur nicht direkt. Und genau das macht sie so zerstörisch für Beziehungen. Teil 3, die Masken der Unterdrückten what, wie erkennt man sie? Menschen, die ihr what runterschlucken, sind oft Meister der Tarnung. Sie wirken ruhig, freundlich, kontrolliert. Aber es gibt typisch Anzeichen. Körperliche Symptom, Verspannungen im Nacken und Kiefer, Zonicknerschen Nacks, Migraine, Magenproblem, chronisch Rückenschmerzen, Autoimmunerkranken. Emotionale Symptom, plötzlicher Tränenfluss ohne erkennbaren Grund, das ist oft unterdrückt what, die sich in Traurigkeit umwandelt, in ihr Leere, das Gefühl, neben sich zu stehen, ständige Erschöpfung. Verhaltensmuster, Perfektionismus, Übertrieben Hilfsbereitschaft, ich mache alles für alle, damit niemand wotend auf Michigan word. Ständiges, ja, sagen, obwohl man nein, meint, Sarkasmus, Zynismus, Prokrastination. Besonders perfide ist das sogenannte Nice-Guy-Syndrom. Dies Menschen opfern ihr eigenen Bedürfnis, Geliet zu werden. Sie sagen nie, was sie wirklich wollen. Sie explodieren vielleicht einmal alle paar Jahr, und dann völlig unverhältnismäßig. Danach kämen sie sich monatelang. Der Kreislauf beginnt von vorn. Teil 4, die langfristigen Folgen für Beziehungen. In Partnerschaften ist unterdrückt what Gift. Stell dir vor, einer schluckt jahrelang alles runter. Der andere spürt, dass etwas nicht stimmt, weiß aber nicht, was. Es entsteht ein unsichtbar Mauer. Intimität wird unmöglich. Sexuelle Lust verschwindet oft komplett. Denn Lust und unterdrückte Aggression vertragen sich schlecht. Irgendwann kommt der groß Null. Nach 10, 15, 20 Jahren. Plötzlich verlässt der immer so ruhig Partner die Beziehung. Oder betrügt. Oder wird krank. Die unterdrückt what hat sich einen anderen Weg gesucht. Viele Trennungen konnten verhindert werden, wenn Menschen früher lernen würden, ihr what konstruktiv zu sagen. Aber das ist schwer, vor allem, wenn man es nie gelernt hat. Teil 5, wie kann man lernen, what gesund auszudrücken? Jetzt kommt der Teil, auf den wir warten. Was kann man tun? Der erste Schritt ist immer Bewusstsein. Viele Menschen, die ihr what runterschlucken, spüren es gar nicht mehr richtig. Sie haben sich so sehr abgespalten, dass sie nur noch diffuses unwohlsein wahrnehmen. Deshalb, beginn damit, deinen Körper zu beobachten. Was spürst du an Spannung, wenn etwas dich nervt? Wird dir heiß? Sieht sich der Magen zusammen? Das sind die ersten Boten der what. Der zweite Schritt, benenn die what, erstmal nur für dich. Sage innerlich oder laut, ich bin gerade wotend. Das klingt banal, ist aber revolutionär. Die meisten Unterdrücker überspringen diesen Schritt komplett. Sie gehen direkt von, irgendetwas stimmt nicht, zu, ich bin wohl zu empfindlich. Der dritte Schritt, find einen sicheren Raum, die what rauszulassen,
ongemanden zu verletzen. Das kann schreiben sein, Brief, die nie abgesteckt werden. Sport, Boxen, Laufen, Schreien im Auto, Kissenschlägen, laut Musik hören und mitschreien. Wichtig ist, der Körper braucht die Entladung. Der vierte Schritt, lern, ich Botschaften zu benutzen. Statt du hast Michigan wieder ignoriert. Sagst du, ich voll Michigan nicht gesehen, wenn du während unseres Gesprächs auf dein Handy schaust. Das macht Michigan wütend. Das ist konstruktiv. Das ist erwachsen. Das ist nu für viele Menschen, die gelernt haben. Konflikt equals Beziehung sind. Therapie kann enorm helfen. Besonders tiefen psychologisch Verfahren oder körperorientiert Therapien wie Somatic Experiencing. Den unterdrückt what sitzt nicht nur im Kopf, sie sitzt im Körper. Und der Körper muss lernen, das what sagen sicher ist. Schluss, what ist nicht der Feind, Unterdrückung ist es. Zum Abschluss ein Provokanthes. Menschen, die what gesund sagen können, sind die wirklich starken Menschen. Nicht die immer lächeln. Nicht die alles im Griff haben. Sondern die sagen können, das geht mir gerade gegen den Strich. Lass uns darüber reden. What ist ein Signal? Sie sagt hier wird ein Grenz verletzt. Hier stimmt etwas nicht. Wenn du dieses Signal ignorierst du dich selbst. Du bist nicht falsch, weil du wütend bist. Du bist nicht zu sensibel. Du bist nicht dramatisch. Du bist ein Mensch mit Bedürfnissen. Und dies Bedürfnis haben ein Recht, gehört zu werden. Wenn du zu den Menschen gehorst, die what jahrelang runtergeschluckt haben, sei samt mit der es ist zu spät, damit anzufangen, sei zu lassen. Stück für Stück. Mit viel Mitgefühl für das Kleinkind in dir, das gelernt hat, das still sicher ist als Wahrheit. Du hast die Erlaubnis, wütend zu sein. Du hast die Erlaubnis, den Grenzen zu vertigen. Du hast die Erlaubnis, laut zu werden, auf den Weiss. Denke, dass du bis hierin dabei warst. Wenn dich dieses Thema berührt hat, schreib mir gern in die Kommentar. Erkennst du dich wieder? Oder jemanden aus deinem Umfeld? Wie gehst du mit deiner Wut Lass uns darüber reden. Respektvoll und ehrlich. Abonniere den Kanal, wenn du mehr solcher tiefgehenden Videos möchtest. Wir sehen uns im nächsten Video.